Now see, in compound microscope, we observe very small object, magnified one. An object is very close to objective lens. But a telescope that is also a lens system. It is also a system of two lenses, but in that the objective lens that is large one and eyepiece that is smaller one. And in telescope, we observe distant objects, magnified one and clear one. Okay. So say here how the image formation takes place in telescope, that is represented here by the ray diagram. The concept is the same one. First, the objective lens will form the image of the object. That image formed by objective lens will behave as an object for eyepiece, and finally eyepiece will form the resultant image. So here the object is at very large distance. Okay. Suppose the parallel rays from the distant object are incidenting on the objective lens. આ પહેલા લેન્સ ઉપર આવે અને લાર્જ ડિસ્ટન્સ ઉપર છે આપણો ઓબ્જેક્ટ, એટલે જે રેઝ આપણે લીધા એ અહીંયા જો આ પેરેલલ લીધા, right? So we can say here the angle subtended by the object at objective, that is this alpha. હવે ઓબ્જેક્ટ જો લાર્જ ડિસ્ટન્સ ઉપર હોય, રાઈટ, તો એનું ઇમેજ ફોર્મેશન ઓબ્વિયસ છે, એના ફોકલ પોઈન્ટ ઉપર થવાનું છે. તો ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સનું સેકન્ડ ફોકલ પોઈન્ટ ત્યાં આગળ ઇમેજ ફોર્મેશન આપણે બતાવ્યું. This distance is FO and image formed, that is A dash B dash. Again here the eyepiece is adjusted in such a way that this image formed by objective, that is very close to the first focal point of eyepiece. Now eyepiece will form the final image of this one. Okay. Now suppose the angle subtended by that final image, તો આ A dash B dash એ ઓબ્જેક્ટની જેમ બિહેવ કરશે આઈપીસ માટે, અને જો આ ઓબ્ઝર્વર પછી અહીંયા જે બેક સાઈડ ઉપર એટલે કે ઓબ્જેક્ટની સાઈડે જે ઇમેજ ફોર્મેશન થશે અહીંયા આગળ એ ઓબ્ઝર્વ કરશે. સપોઝ ફાઇનલ ઇમેજ subtend an angle beta at the eyepiece. So as per definition, we can write the magnifying power, that is the ratio of the angle subtended at eyepiece by the final image to the angle subtended by object at objective. એટલે આપણા કેસની અંદર magnifying power or magnification, that is beta upon alpha. So magnification m, that is beta upon alpha. Now from figure we can write, see, tan beta, that is opposite, that is A dash B dash, that is H. So opposite upon adjacent, that is Fe. So tan beta, that is H upon Fe. Beta is very small, so we can write tan beta, that is nearly equal to beta, that is H upon Fe. Similarly, here in figure we can see tan alpha, that is again opposite, that is A dash B dash, that is H upon adjacent FO. Alpha is again very small, so tan alpha, that is nearly equal to alpha, that is equal to H upon FO. Substitute these values of beta and alpha here. So beta, that is H upon Fe, alpha, that is H upon FO. Resultantly we will get the magnification in the telescope, that is FO upon Fe. Clear to all of you?
Now this particular telescope, that is refracting type telescope, આમાં લેન્સમાંથી રેઝ પાસ થાય, એનું રિફ્રેક્શન થાય, ઇમેજ ફોર્મેશન થાય, એટલે રિફ્રેક્ટિંગ ટાઈપ ટેલિસ્કોપ થયા. આનો પ્રોબ્લેમ છે થોડો એવો કે લાઇટ રેઝ લેન્સની અંદરથી મીડિયમમાંથી પાસ થાય એટલે વ્હાઇટ લાઇટ લેન્સમાંથી પાસ થાય ને એટલે એનું ડિસ્પર્ઝન થશે, કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ કલર્સમાં ડિવાઈડ થશે, એટલે ઇમેજ જે મળે ને આપણને એ થોડીક કલર્ડ શેડેડ હોય ને એ ટાઈપની મળે. That is known as chromatic aberration. બીજું કે પોઈન્ટ લાઇક ઓબ્જેક્ટ હોય એનું જે ઇમેજ ફોર્મેશન થાય એ સ્પોટ ટાઈપ ઇમેજ આવે. પણ આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર એક ફિનોમિના ડિસ્કસ કરીશું, ડિફ્રેક્શન. સો ડ્યુ ટુ ધેટ the edge of the image that is blurred, એટલે એને સ્ફેરિકલ એબ્રેશન કહેવાય. તો આ જે રિફ્રેક્ટિંગ ટાઈપ ટેલિસ્કોપ્સ હોય ને એની અંદર આ બે પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય છે, એટલે ઇમેજની ક્લેરિટીનો ઇશ્યુ આવે આના લીધે કરીને. તો કેસેગ્રેઇન ડેવલપ્ડ reflecting type telescope, and see, this is the reflecting type telescope, that is Cassegrain telescope. In that there are two mirrors. Objective mirror, that is concave mirror. Rays from the distant object incident on the objective mirror, that is the concave mirror. Then after reflection, it incident on the secondary mirror, which one is convex mirror. And there is a small hole at the center of the objective mirror. અહીંયા વચ્ચે એક હોલ કરેલું હોય. So the rays which are reflected from the secondary convex mirror passes through that hole and you can observe it from the eyepiece. તો હવે અહીંયા શું છે કે રિફ્લેક્શન થાય છે, લાઇટ રેઝ કોઈ મીડિયમમાંથી પાસ થતું નથી, એટલે ક્રોમેટિક એબ્રેશન અને સ્ફેરિકલ એબ્રેશન બંનેનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, કારણ કે રિફ્રેક્શન બી નથી થવાનું આની અંદર અને ડિફ્રેક્શન ફિનોમિના બી ઇફેક્ટ કરતી નથી આમાં, રાઈટ. તો રિફ્લેક્ટિંગ ટાઈપ ટેલિસ્કોપ આ ટાઈપનું વર્કિંગ કરતા હોય છે. ક્લિયર?